ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋ ਤੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 19 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਾਲੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਖਤੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਟੋਮੈਟਰੀ, ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਮ, ਰੈਸਟੋਰਾਂ ਆਦਿ ਫੇਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਖਤੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਹਾਈ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ $750 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $5000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਤੇ ਚੈਰੀ ਬਲੂਮ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। WHO ਫਿਲਹਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਇੰਟਰਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Great question, Jasleen. And yes, antibody testing through the blood is very helpful for COVID-19. At this point in time, there are other countries that have already developed blood and serologic testing. As I understand it, Germany, for example, is doing a large-scale population study testing for antibodies to figure out across their population a few things. First of all, who may have contracted the disease in the past, and secondly, who may actually be immune. And that is why this is so valuable, because with swab testing, we're able to detect whether the person has the virus or not. But with blood testing, we're able to detect have they had it before previously, and also might they have immunity to it as well. So the antibody test is being deployed in other countries. In Canada, as I understand it, the federal government is looking to approve it rapidly, and I know that the provincial government is hoping that we'll be able to deploy it in Ontario in the near future. So we'll have to wait and see. Yeah, Dr. Lawrence Lowe, also Premier Doug Ford said that they will be looking for specific benchmarks in order to reopen Ontario. The benchmarks will be coming from the Chief Medical Officer of Health and the health team. So what do you think, what specific benchmarks health team will be setting in order to reopen Ontario? Absolutely. So I heard the Chief Medical Officer of Health say that he would be looking for, a daily case rise of approximately 200 or less across the province. But I want to stress that that would be really only just one benchmark. There would be a lot of other benchmarks that I'm sure the Ministry of Health is considering. They're probably going to look at the healthcare picture. They're going to look at the overall picture in our long-term care homes, which, as you know, is our specific area of focus right now. And they'll want to make sure that we're able to cope with sort of the spread and the severity of the disease in our community. And then I imagine what they'll do as well is they'll set different phases for reopening. It won't be let's all go back to normal right away situation, but depending on the benchmark that they're looking at, they will also look at different phases of the provincial life that will reopen. So it's definitely an interesting piece, and I would continue to watch what the Chief Medical Officer of Health does on this topic to see how it will apply to SNPL. All right. Thank you, Dr. Lawrence Lowe, for joining us and sharing this information. Hope to get in touch with you soon. Thank you and stay safe. Thanks, Jasleen. You as well.